land, the silence breaks. The destroyer is approaching and sees us in the light. The enemy has us, we dive down. The screws turn, we go down. Depth charges fall, the ocean screams. Explosions in the depths, those deep far and wide. The close, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. We dive deeper, but time runs out. Fear in the hearts that plunge us all. The depth presses, the walls creak. Every breath a tremor of fear. The soda beats, the enemy is so close. The hull creaks, the silence is so clear. The men shiver, hope flees. In this darkness only death sees us. The pressure increases, the boat becomes heavy. Hell surrounds us, no escape. Depths bombs fall, the ocean screams. Explosions in the depths, those deep far and wide. The close, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. We dive deeper, but time runs out. Fear in our hearts that blinds us all. No escape. Death bombs fall, the ocean screams. Explosions in the depths, those deep far and wide. The boat grows, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. It's on, that we don't give up, even if we lose everything. The last bomb falls, the sea becomes quiet. But no one knows when the fate wants to save us. In the darkness of the depths, the ocean holds us tight. Whether we will ever surface again remains a mystery and test. Water bombs fell, the air was scarce. The pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the steel almost gives way. The one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escaped death, but the heart remains heavy. Death's bombs fall, the air was strained. Every breath the tremor of fear. The boat grows, the steel almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escaped death, but the heart remains heavy. The bombs fell, the air was scarce. The pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the steel almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escape death, but the heart remains heavy. The bombs fell, the air was scarce. The pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the steel almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escape death, but the heart remains heavy. Unter schwarzen Wellen tauchen wir ein. Stille Jäger, jetzt nirgendwo zu fliehen. Wasserbomben schreien, zerreißen die Nacht. Der Druck zermalmt, das Ende erwacht. Stahlwände erzittern, Nieten brechen los. Wasser dringt ein, flutet die Last, raufelt die Luft, kein Atem, kein Licht. Höllenerhalt, der Tod bricht ein.
Alright, let's do this. Welcome back to the broadcast. Couple announcements. First, so if you don't have any reaction to the video, it might be that YouTube, after a current update, is actually not registering your views. So that's totally possible. But anyway, hey, here's our schedule for this week, and I would like to. I need to like take my my voice off to my ear. Can't listen to myself and talk at the same time. It's hard. But anyway, if you don't want Visa, Mastercard, and other activists to tell you what to think, here's the petition. It doesn't have much of, only 200,000 currently, but I don't expect this to go much of anywhere. But if you want your voice to be heard, I signed this up, and I think many of you should consider doing that as well, because anything that's legal, it's fair game, but censorship is really bad because it happens. Just telling you. Also, I should actually share the link. Here's the link to the petition. So much for politics. Let's go and drown to the sea. All right. Last time we found like a pretty good. I would even pretty good line or place for convoys to spawn. We visited here, and there were like 2 convoys leaving from here, so we could actually travel to the States once more and try to be lone wolf. Verbindungsoffizier die Befehle von... Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU, streng geheim. Southern routes. Request a new set. Japanese submarine. And we are not going to send. They are not going to send us there. Oh, now they are. Okay. Difficulty high. Kurs setzen. Langsame Fahrt voraus. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Deckgeschütz besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Horchraum besetzen. You never know, so that's why we are manning the guns here. It's dark, but there has been like way too many air raids. Although this is kind of perfect weather for the submarine. Now we are actually well stocked. There's some stuff here. I think the veggies are way to go.
when we eat those, it's giving more space. Yep. If we can have a like a good food in the submarine, that's moral bonus. It's actually very diseased. Plus 12 in a minute. Too much work from officers. Yeah, I think we are getting fatigued. -1 per minute. Okay, that's fair, but I think combat fatigue is actually a play here. We need to have like a vacation after this. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Halbe Fahrt voraus. Kurs setzen. Kurs setzen. Something like this. Well, there's this port of St. John's, so let's check it out. We are using dual supply ships for the effect. Natürlich, Herr Kaloi. Wird erledigt, Herr Kaloi. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Wird erledigt, Herr Kaloi. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Bestätige. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloi. So, we are heading out to the sea. Torpedo-Boot 2 gewartet. There it is. Oh. Hello, shortly stopping by. Yeah, we are going to go America to hunt some ships currently. Have I shown Antsupov this boat, U-boat? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Torpedorohr 5 gewartet. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Herr Kaloi. Torpedoboot 2 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Diesel besetzen. That guy is about almost ready to sleep, so. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, ich kümmere mich darum. Ich
könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Ich bin sehr müde. Ich bin sehr müde. Horchraum besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Melde mich zum Dienst. We haven't seen the aircraft for a longest time. That's it. You must remember to keep your torpedoes warmed up during the voyage to reduce chances for daddling to the combat zone. Yeah, this guy is going to Folgen Sie mir. maintain all of them. Although Zeze would be like much better for that because he has the perfect maintaining. Besetzen. Great. Of course, you can see their status. I think they are all in a good condition. I wonder if the T5 torpedoes are actually like more unreliable, and during combat, yeah. Melde mich zum Dienst. Ich könnte etwas I Hilfe think we have been shooting last time without properly warming them up. So mistakes were made. Etwas Unterstützung. Ich bin sehr müde. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, ich kümmere mich darum. Melde mich zum Dienst. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, weiter geht's. Torpedoboot 2 gewartet. Torpedoboot 5 gewartet. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Okay, he's doing it automatically. Should be enough. Like maybe. Funkraum besetzen. Funkspruch erhalten. Wie laut Befehle, Herr Koloff? Yep. it's there, alright. Besetzen. Right where we left it. U-Boot 5 Grad. Kurs setzen. Kleine Fahrt voraus. Horchraum besetzen. Alle Maschinen stopp. Zielposition erreicht. We are going to just take the fuel, I think. Okay, they have a fish here. Would have like a 4 torpedoes to
exchange. Kleine Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Halbe Fahrt voraus. Diesel besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. 80% navigation correctness, so we need to fix that. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich bin sehr müde. Melde mich zum Dienst. Jawohl, weiter geht's. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Horchraum besetzen. Maybe you can have a full loadout of homing torpedoes to make things easier. I don't think so, because they are always like hitting in a wrong position. They are hitting basically the screw at the behind of the ship. So with the big ships, it's not going to do much of damage. Smaller cargo ships, sure, but it's still like it might not work that well. And then you need to use second torpedo to the ship. I think I'm going to take out the tail boiler if I can. Melde mich zum Dienst. So for the homing torpedoes are for the self-defense, because they are homing pretty well towards the escort ships. Even corvette, you could have even destroy corvette with that. So I would reserve the normal torpedoes for the cargo ships and use the homing torpedoes to take out the escorts. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ja? Funkraum besetzen. Horchraum besetzen. Funkspruch erhalten. Yep. Second supply ship is here, where we left it. Also, we could go and get combat reload, maybe here. Mastspitze. Kleine Gruppe. Peilung 0 Grad. U-Boot. Direkt voraus. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Kleine Fahrt voraus. Kurs setzen. Alle Maschinen stopp. Milk cow. Okay, then they have one homing torpedo here. Here's my loadout basically. In the storage, the two homing in the back, and one in the tubes homing. Horchraum besetzen. Okay, now we can start operate. Langsame Fahrt voraus. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, ich kümmere mich darum. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Port of St. John. Let's check it out. Last time destroyers.
Ich benötige hier etwas Unterstützung. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Betrachten Sie es als erledigt. Navigation besetzen. A bit of navigation help. Navigation quality is correctness is 43. Herr Kapitän? Has Chayos. Define the air about it. Team lies injured. Careless insult about Hepburn Icehaker's girl sparked a violent outburst. He's a good sailor, yet he's jeopardized in order on the U-boat. This cannot stand unchecked. We get more experience points, but he will be court-martialed. And discipline will decrease if I let him off with the warning. Yeah. Taylor is in a critical state, oh no. That's not good. Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Yeah, I suppose this needs to be handled with the court martial. If he's in a critical state, that's not a good. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Zeit für eine Auszeit. I think that Iceknickers has been like a problem before. He won't be able to work and will require some recovery time on land to fully heal. Dang! Ouch. Yeah, totally wrong place to start brawling. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Eine Pause wäre jetzt angebracht. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Seems in a submarine. Patrouillengebiet erreicht. Endlich ein paar Stunden Pause. Navigation setzen. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Funkraum besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Funktelegramm gesendet. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Auf E-Motoren wechseln. Zeit für eine Auszeit. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, Herr Kaloy. Okay, let's listen hydrophone. I think we are going to attack targets of opportunity on our way to crash this harbor. 20 Meter. St. John. Okay. $14 to 31, so that's convoy. Speed medium. 35 Meter.
Might be returning convoy. Time is 0040. Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. And that's going fast. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 14 to 31. That can't be all warships. Endlich ein paar Stunden Pause. Meter. I wonder what's a medium speed. Maybe 8 knots or even 10 knots. Anblasen! Auf Dieselmotoren wechseln. 6 minutes. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 35 Meter. Horchraum besetzen. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. 50 to 100 meters. Okay, so this is shallow, apparently. Tiefe unter Kiel 3 Meter. Well, that's bad place to start using hydrophone, but beggars can be choosers. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. D-Motoren wechseln. Meter. Fünf Meter. Okay. So 110 10 Meter. convoy is here. So we tracked it about 30 minutes, 6.3 kilometers, that's 12.6 kilometers in 1 hour. Yeah, 6.8 knots. About 7 knots. 7 knots convoy. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren Feels like Herr Kaloin, wir sind cargo aufgetaucht. ship convoy. Time early morning.
Horchraum besetzen. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Okay, so he is maintaining torpedoes. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Bestätige. Melden Sie sich zur Wache. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Auf Rot wechseln. Can't see anything over the horizon yet, so. Then again, they could actually change the course. So let's 30 Meter. check their position. Very shallow here. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. 30 Meter. Kurs setzen. Okay, still the same course. 35 Meter. Something else. 1 unit. Okay, interesting. Torpedorohr 4 gewartet. And I think Tanks anblasen. hydrophone operator just saw like Motoren wechseln. escort ships behind the convoy. Or he heard. Heard. Horchraum besetzen. The convoy should be like inside the radar detector bubble, so Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kaloy. morning is dawning, so Halbe Fahrt voraus. if you can speed up a little. Torpedorohr 1 gewartet. Tauchen auf 50 Meter. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. Zeit für eine Auszeit. Endlich ein paar Stunden Pause. Bestätige. 40 Meter. You might close it. Oh, okay. They might have changed the direction, or we had like a pretty rough estimation. So we wouldn't have made the contact over here. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Normale Beleuchtung einschalten. Meter. Torpedorohr 1 gewartet. We are, Tanks anblasen. I think we are Auf pretty Motoren wechseln. Herr Kaloy, wir sind good. aufgetaucht. Angle is pretty good. Horchraum besetzen. Diesel besetzen. Jawohl, Herr Kaloy. Bestätige. Torpedorohr 5 gewartet. Okay, now we are actually seeing it. Kurs setzen.
Rotlicht wechseln. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Kurs setzen. Or shall we home towards the biggest group? Alarm! Konvoi in Sicht! Peilung! 5 Grad. Als eingespielte Mannschaft werden wir den Feind zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay. Then we can start working. Everything would be like pretty much in the open. Auf Seerohrtiefe. Kleine Fahrt voraus. Auf E-Motoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung. Normale Beleuchtung 340 einschalten. Grad. I'll prefer that the targets are in same side basically, so the mechanical calculator doesn't need to have a heart attack. Is that a coast? Oh, they are very small prey. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Okay, maybe I won't shoot Auf Rotlicht wechseln. coaster. It's warships. I don't see any. I don't see any warships. Don't see any, so. Verstanden, Kommandant. Standseerohr besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, Herr Kaloin, ich kümmere mich darum. Let's give a junior officer chance to shoot. Alarm beenden. Alarm! Auf Gefechtsstation! Dafür haben wir trainiert. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Zu Befehl, Herr Kommandant. Verstanden, Kommandant. Actually, we could use the observation periscope as well. If there's no
Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. chance of getting spotted by the warships. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Ah, but he can't command so many sailors. Navigation besetzen. Okay, bad idea. Verstanden, Kommandant. Luftzielrohr besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Verstanden, Kommandant. Okay, so the first one is a coaster. We don't want it. No, that's not the first one. Yep, that one. It's not armed though. Is this like a coaster fleet here? We have only like AA ammo. So tiny. Navigation besetzen. I'm not going to shoot these. These are way too small fish. He doesn't have a binoculars. Yep. Oh, that is actually pretty decent. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kalo. Zerstörer! 340 Grad! Now we found a destroyer. Auf Blaulicht schalten. Schleichfahrt. Ruhe im Boot. Okay, that's locked. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kalo. Hold the course. Gebrauchen. Zu Befehl, Herr Kommandant. That's a big booty. Tanker. Not the war class. Is it a T2?
Looks like one. Rough distance. Sea is actually pretty okay, so. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 2 Meter. It's not moving. We are moving. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. Okay. Aktualisieren. Geschwindigkeit 0. Knoten. Winkel 9, 8. Bug links. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 4 Meter. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. If it's not moving anything, I'm just shooting it. Okay. Now you need to start warming up these torpedoes. Okay, let's see what happens here. I suppose they were in an anchor for the night. That's why they were in a slightly different place than I anticipated. Alright. I think it's well done. Coaster. There's lots of light. Beaver Dam. That's a destroyer. Okay, over here. But they were tailing the convoy. Don't want to shoot that. It wasn't submarine. It was careless smoking, probably.
That's actually coming pretty fast. Verstanden, Herr Kommandant. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Torpedorohr 1 wartet. Fort William. Aussetzen. Natürlich, Herr Kaloy. How convenient. Besatzung evakuiert das Schiff. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloy. Nothing is happening here. Aktualisieren. Gegnerlage 7, 7, längs. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 4, 2, 7 Meter. Rohr 2 bewässern. Impact fuse. Should be okay. Los! Ultra small ships and then couple huge tankers. I don't think corvettes have any corvettes. Sorry, coasters have a much of military purpose, or they do have, but they can't carry that much of cargo and oil and gasoline and kerosene. These tankers are actually very important. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. 30 Sekunden. Yeah, I would say that it's a serious damage. Aussetzen. Natürlich, Herr Kaloy. Blaulicht schalten. Aussetzen. We are going to Natürlich, Herr Kaloy. sneak. Alle Maschinen stopp. Kommandant, wir wurden entdeckt. Das wird nicht einfach, aber wir haben schon Schritt. Okay, they heard us. Lasst uns ruhig bleiben. How deep is here? Map 100 to 200 meters. Sie senkt Männer. Yeah, I suppose it's the torpedo loading. I think it's turning. Almost perfect mission, but not quite.
depth charge racks. Don't see the hedgehog, but it could be there. 17 knots. 17 knots. AOB is Schussunterlagen a aktualisieren. lot. Winkel 1, 0, 3, rechts. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1, 2, 5, 1 Meter. Lage 1, 0, 6, rechts. Geschwindigkeit 1, 7 Knoten. Rohr 5, bewässern. Rohr 5, bewässert. Okay, there's a second coming. Los! Kleine Fahrt voraus. Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Acquired it immediately. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Reset the depth. 5 meters. Yeah, it's homing towards the propellers. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Well, it's damaged, but it's still going. Okay, they lost some depth charge rack. So I hope it deters. Alle Maschinen stopp. Tiefe unter Kiel 90 Meter. Tauchen auf 100 Meter. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Okay, so it's taking water. So okay, we are not going to be as defensive. 20 I just want to get out of here. Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Meter. 60 Meter. Tauchen auf. 60 Meter. Tauchen auf. 65 Meter. Aktuelle Tiefe 45 Meter. Jawohl, ich kümmere mich drum. Okay, we're going to use the sonar decoy. Okay, that lanes are manual. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloy. 85 Meter.
think we are pretty close to the bottom, so we could actually go and mask our signature from the bottom. Stationary high closing in, okay. So that's the 65 Meter. Jawohl, Herr Kaloi. Kurs setzen. Bestätige. Natürlich, Herr Kaloi. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. convoy wasn't going anywhere, so we could actually escape from any direction. Load. Now they are actually listening. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kaloi. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloi. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Heilung 120 Grad. But that's pretty close. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloi. Yeah, they are not really happy about Wird erledigt, Herr Kaloi. losing couple tankers, but Senken das Wrack. 125 Grad. let's go and take a peek. 90 Grad. Aktuelle Tiefe 20 Meter. Surprisingly successful morning attack. Boot für Rundblick eingesteuert. Yeah, I wonder where the destroyer is. Okay, it's not here. Let's go that way and check around if we can see any bigger ships. Okay, it's going here. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Heilung 35 Grad. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloi. Ah, that's a coaster. I don't want it. Senken das Wrack.
40 Grad. Senken das Wrack. I wonder if we can Ich erwarte Ihr. reload. Herr Kaloi. Ja, Herr Kaloi. Ich kümmere mich darum. We have 4 torpedoes here. Ja, Herr Kaloi. Ich kümmere mich darum. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Alles klar. Ich werde mich darum kümmern. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. I don't think many convoys have a more than couple tankers, so we might not like find anything else here. Rohr 5 geladen. And the morning fog. Oh, we can't see it too far away. They are probably all coasters because you sank all the other suitable vessels. Yeah, that's what I am hoping for. This fog is actually ruining the Muss auf diese Koordinaten setzen. hunt, so let's go away. Kurs setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Tanks anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Armadenüberstrom einschalten. Schleichfahrt beenden. Treibefahrt voraus. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloi, wir sind aufgetaucht. Hello. Herr Kaloi, feindliche Schiffe geben Alarm. Wir wissen, wie es geht. Drehen wir den Spieß gegen diese Jäger um. That's a ballsy move. I don't think coasters have any weapons. 270 Grad. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Zeit für eine Auszeit. Endlich ein paar Stunden Pause. Kurs setzen. Your crew is strained and stressed. I wonder why. Discipline is still like a pretty good. Okay. Too much for being hunted. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Horchraum besetzen. Yeah, radar detector might be like a pretty good idea at this point.
But so far, okay, they didn't move, so it was like a Donald Duck level shot. So we have still three more torpedoes missing, all shots connected. One homing. We have one in the back. So basically used it like I intended. Kurs setzen. And we could actually return back to the port. Halbe Fahrt voraus. Fuel is great. Tauchen auf Let's- 35 Meter. Okay, this is very shallow here. We might not hear basically anything. Okay, here's the deep. Here's a very shallow. That's hugely deep. Okay, so it's underwater mountains are continuing here. Funkraum besetzen. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. 35 Meter. Funktelegramm gesendet. Okay, so it's this group. Can we hear anything else? No. Okay. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kanoi, wir sind aufgetaucht. Too much work, but very disease and normal, I think. So pretty good. Since we have completed our mission, Horchraum besetzen. we could well visit some port here. I haven't visited all of them. And didn't get to the Halifax because there were two convoys in this area last time. But anyway, hey, hunt continues. I'll try not to hog too much of hog the content. But yeah, when the Type 9 DLC comes out, I'm definitely going to play it and probably taking it to the other parts of the world, like Africa. Yeah, this could be like in a right direction. So anyway, signing off here. It's getting late and it's my work started, so can't play too late. But this is the streaming schedule for this week. We are going to play horror on Thursday and continue Viet Cong and Star Control 2 on Saturday. So that's my idea. Anyway, hey, thanks for watching. Please like and subscribe. Please notice that YouTube has updated this algorithm, so if you just watch a bit or drop in a like, that might not get like counted if you don't engage other ways. So again, one of those things. But anyway, hey, thanks for support and